position ki okuba nti basobola okuba nga bali rescued mu mbeera eno era mu myaka 5 ejijja mu myaka 10 obusomesa tubulabawa oba profession yaffe n'abasomesa baffe ne ba students baffe tubalabawa. So Fred wokomeddewo nga tukyatunuulira ku nsonga y'abasomesa amaziga ge bakaabye mangi naye nga ndooza tebayambiddwa kuba nti barescuinga bizinesi zaabwe basigaza ebizimbe bannannyini baabyo babitwala abebibajjako naye nabo bawulira nga bakyasobola okusigala mu bizinesi naye bawulira nga gavumenti tekoze eki tebayambye. Tukoze tutya olowooza ku nsonga eyo? Omanya abasinga of course Twitter ku bwe tuba nga tugenze mu maaso mu butuufu abasomesa bano tulabanga nabo beetaaga, they have a life to lead, beetaaga okuyambibwa. Obusomesa tebwabasala, beetaaga okuba nga beenyumiriza mu profession yaabwe. Yes, Fred obadde ogattako. And of course kati omanyi bwe twogera ku gavumenti abasinga olumu balowooza waliwo gavumenti eri eya President Yoweri Kaguta Museveni eyo nayo weeri niwabeera ne gavumenti ngaffe abantu. Exactly. The question is abasomesa bandidduse eri gavumenti okuyambibwa? Definitely. Omanyi ekiringa bw'obeera mu family Fred ng'olina taata buli lwofuna ebizibu ng'omwana oddayo n'olaba ne bw'aba bwakiri akuwa amagezi g'oyinza okutambulirako n'osolvinga ekizibu ekyo naye n'otabeera mu mbeera y'amaziga buli kiseera. So bw'oba ne taata ng'akusuubiza ekintu leero n'atakuwa naye naawe omwana oweewa bweru gwe nojja ow'omunda ng'okaba tolina kyakulya naawe owa neighbor, do you still run to taata oyo okusobola okulaba ng'akuyamba? Mu mbeera emu oba endala oyinza okuba tolina walala ate wakuddukira. Bw'oba ogamba nti taata oyo ojjamu abandoninga oleme kuddayo oyinza obutafuna kuyambibwa so ate bw'omulemerako munnange bagamba oluusi bw'olemerako ofuna ky'oyagala olumu bw'olemerako. So the other question bye tulina okwebuuza olowooza ebyenjigiriza biweebeddwa priority mu mbeera eno gye tulimu in terms of government okudduukirira abantu nti lockdown yasooka ezimu ku sectors president bayogera ennaku z'omwezi 18 gwali omwezi ogwokusatu omwaka 2020 ezimu ku sectors ezasookebwa okuggalirwawo yali education sector. Yes. Immediately this time around president yasooka okwogera of course yasemba kwogerayo olwokutaano oli neruli yayogera 18th era education bagiggala basooka ne bagiwa ennaku endala 2-3 oba 4 ne beetereza walaba commotion ne baddamu ne bagiggala immediately nga tebagiwaddeyo bagiwa ennaku ndowooza 3 just abaana okusobola okuba nga batambula. So government evuddeyo nga ekola response ez'enjawulo ku bannayuganda. Right Honorable Speaker, I beg your pardon, Right Honorable Prime Minister avuddeyo n'agamba nti mu nnaku 42 katudduukirira abantu abasomesa be bamu ku bantu abaali mu bracket ya government byalina okuyamba. Yes. Baafuna ssente ekibuzo kiri nti abamu baafuna abasinga tebaafuna okusinziira ku statistics etukola kimu. Mu lockdown yasooka government yasuubiza abasomesa yateekawo billions ezikunukiriza mu 2 okusobola okulaba nga bakola ki bayambibwa. Ekibuzo kiri nti ssente ezo baazifuna? Ekibuzo kiri nti ssente baazifuna oba tebaazifuna? The answer is abamu baafunako abala tebakola ki tebaafunako. So tuddeyo ku kibuuzo nti abasomesa balina amasomero twogera ku masomero ag'obwannannyini private schools bali mu mbeera nti buli omuntu yandibadde nga abadduukirira abayambe yandibadde in this case either zandibadde financial institutions nti zijja ne zibagamba nti mulina amabanja gafaana bwe gati either tugeesonyiye which is not possible oba tugawavinze off oba tugajiddewo ddala okugajirawo ddala tekisoboka oba tugongereyo. So those are the dynamics ezandibadde president bwali ayogera yawa abasuubuzi milioni 10 zinera ziva mu financial institutions. Sente ezo abantu baazifuna ezaita mu DTB emabegako abasuubuzi abasinga tubeerano nabo ne bagamba okusinziira ku bukwakuliza obuziriko tebukola ki tetwazifuna. So this time round kyovula abataddewo measures ez'enjawulo nti bano bawuziya ba Uganda small scale bakwatagane n'abantu abanjawulo ne gavumenti bawuma basobola nga bafuna akasente. So back ku masomero ag'obwannannyini, amasomero ag'obwannannyini gatandikibwawo abantu omuntu a developing idea naga kantekewo essomero generating capital n'anoonya abaana ne advertisinga. So bagamba government ebayambe kituufu government yandibadde ebayamba naye mu psychology waliwo kye tuyita contradiction n'ogamba nti I am contented with my salary but my friend earns more than I do. Awabeerawo satisfaction tewaba. So government ekugambye nti sente ziri bwe ziti
naye zidireyinze naye member parliament ye milioni ze 2 weziri ekibuzo kiri nti the member of parliament is entitled okufuna sente milioni 2 zino bizo ezabasomesa okuyambibwa zibadde weziri oba zibadde teziriiwo kwegamba Fred since kyenandyolowoozeza nti tebaweereddwa priority ng'abasomesa the Ministry of Education and one of the core ministries ezikola eggwanga lyonna of course boyogera ku Ministry of Health n'ebirala ye ministry eya Education and Sports jukira twakava mu Olympics ministry y'abana baganda baffe abalesezi gold medal bonna bali mu ministry ey'ebyenjigiriza Ministry of Education and Sports eyina abantu abali credible eyina abantu abayina amanya eyina ekulibwa abantu abategera kye bayita ministry kyekiri but the most fundamental question nange kye neebuuza ng'omuna Uganda nti lwaki abasomesa okuba nti ebintu ebisinga ebimu ku ludda lwabwe tebitukoze eki tebituukiridde tebabituukiriza nga government mu butuufu weewuunya Fred luli nali ndaba omusomesa akuba bulooka which is not bad si kibi nga ndaba omusomesa abakyala ali mu kukyalo atambula aliyoza ngoye Fred generation yaffe y'abaana abato kati tusooke tuveeyo ku earning abaana bano tubaddewo nga we emulate them batukopa begomba profession omusomesa essaawa eno kyayitamu simanyi nti wakyaliyo omuzadde essaawa eno asobola okugamba omwana we nti genda osome kosi y'obusomesa olowooza obusomesa nga profession myaka egijja what is its future kati n'omuzadde oyo naye aba yeetaaga maybe naye okubaako ebintu ebyenjawulo okuba broker si kibi in fact the reason why we have what we call the increasing rate of unemployment in Uganda is for people to think bubanga osome oyina kwambala suuti oyina kwambala Fred soko simbewa wakati awo soko simbewa wakati kigasa kinze bwe mbanga nesomero eryange nembanga nsomesa but after a while nengena nenkola emirimu gino kasita gibanga omulimu ogwo gundeetera kye tuyise ekyokulya ku mmeeza Fred kikirizibwa naye tugamba nti singa profession ebadde etambula nga nva mu class neyambula esuuti nengenda nenkuba block ekyo kyo kiryoke bwe kityo bwe kirina okutambula concurrent bikimu kifollowinga naye mu lockdown muno tuddeyo ku kiri nti profession y'obusomesa eri ignored by the government that's why basajja batu bayagga bakazi batu bayagga balabe wo we beekwata kubanga eri mu profession tekyali kiriyo kakati okuba nti ali mu bloka kiringa akisudde tosobola kwegombesa mwana kukola kintu kino kubanga epidemic zino zijja calamities zijja nezikuba ensi ebintu ebimu ne bitasigala nga covid bwatukubye kati nti lwaki obusomesa bukoseddwa nnyo tetuganye n'ebirala bikoseddwa naye ate mu ngeri ya rescue omusomesa tafiiriddwako nze I don't think omusomesa tafiiriddwako in my own interpretation maybe waliwo ekigambo kye tuyita priority mu bulamu nti ku bintu gavumenti byetunuulidde gwe bakutadde ku mwanjo ng'omuntu okusinzira ku nteekateeka gavumenti zerina tugenda kukola kino tugenda kukola kino tugenda kukola kino tugenda kukola kino now that should be the discussion kyetwebuuza nti gavumenti bwebanga etwala education sector okubanga priority lwaki maybe okusinzira ku pace kwetambulira okuyamba abasomesa and then secondly kyetulina okwebuuza nti gavumenti bweba yasuubiza abasomesa ssente mu lockdown eyasooka lwaki sente zino up to right now ziyinza okubanga abasinga tezinatulamu gavumenti bwe yasuubiza abasuubuzi mu lockdown eri eyasooka ne kati ebasuubiza lwaki sente zo baziteeka mu banka emu paka ne kati tezibatuuseeko abamu sigamba nti bonna and secondly bagamba nti ziri mu banka X abasomesa bebuuza nti if the problem is to do with the bank lwaki government revising now that it is right honorable speaker of right honorable Nabanja ye zaise mu post bank so the analysis now should be but also abasomesa tulina okumanya because covid takoseza education sector yokka definitely bwe tudda mu professionalism baloya babadde mu covid situation batona abakola abali essential bebadde of course bakola course zabadde sigira ba psychologist bona abali mu professional ba clergy those abaina abasoma theology ne divinity ne bidala so buli profession ebadde ekoseda the question is now how do we think out of the box ndisenga lockdown eno gyetusaba nti in fact government esobola okutuyamba ne government bwe tuyamba imbera nesigala ngeri bweti
the bigger picture should think nze senga mbadde musomesa nandigambye nti okay obwongo bwange nandibadde kati mbutuninga ku plan B nti senga ne kino kubanga government kankule batu emitwalo 10 abazifuna n'emitwalo 10 gyagwa what next so genda okwesanga nti omuntu okutambuza obulamu bwe yasinzira ku mitwalo gino 10 so the bigger picture should be how do we think out of the box now that covid yaze era akyaliwo tannaba kuvaawo tukyali mu lockdown okiraba so how do we think beyond the box okulaba nti tulina kyetwongera nze ndowooza ekyo mu reality mu counseling bakugamba osobola kudiagnosinga patient ne bamugamba nti olina obulwadde buno ne buno ne buno abasinga kye bakola bagaana obulwadde nti tebunaba kujja so those that accept ne bava out of denial kibayamba nnyo okusobola okulaba nga batambula. Fred, oyogera ku thinking out of the box abasomesa kino bazze bakikola you know amidst their profession naye kakati tugamba tulinayo essuubi eri amasomero okuggulawo nti kale singa ojja kwekanga nti out of the box abantu bano tagenda kuddamu tebajja kudda mu busomesa kubanga ojja nakwesanga nti ate eri gyalaze obudde bulimo consumed nga tajja kuddamu kugamba nti kangenda ate kati mu busomesa mwemba nkuba ekyeyo tujja kwekanga nga ensi Uganda it will run out of teachers crisis ejja tujja kuyingira mu crisis y'abasomesa so abasomesa abahead teachers abamu kyovala banga bakaaba bagala they still want to remain in business kyovala banga esawa eno bagamba nti bakabirira government eveeyo ebayambeko ku loans zino interest za banks zino eziyinjiwala okuba nti babataasako because tebagala gaggalawo they want to maintain bana abasomesa abakyagumye kubanga bangi ababuvuddemu abakyagumye meanwhile baggulewo babasigaze then if teaching is taking place then noli omusomesa ayina yaggulawo kapani ka confectionery kachi agende maaso si kibi okwasaganya kino nakiri naye saawa eno tulina okuddayo tukabirire gavumenti era etuyambe nze sikiwa nti tukisuula bw'oba oyagala okumanya ebintu gavumenti byetwala nga priority kikyotunuulira. Of course, we look at other professionals. So we're not to the health. Yes, okay. Because of what is taking place. In other words, what will your priorities are government? Also, it's okay to kulaga. Or to budgetary allocation. Nti government webe tekera financial ya katingene yatandise mwezi ogwedde ejja kutambula paka omwezi ogwedde omwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu. So otunuulira ati government kiki kyeteekako priority. Whether we are in a state of catastrophe or not. Tulimu crisis. Just a minute. Tunulira budget allocation. Joina, of course, ministry air security. That is priority to the development of any country. Tunulira state jetulimu ministry yaki air health. Tunulira budget allocation. So boboso olokumanya ebintu kubanga jukira budget yene egenzo okujja. Already ejidde mu period ntwaye tusubira nti neno wave je tugenza okukola kituyinza obutakola ki so embalire negenza okutandika already nga tuli wakati naye ogenda okwesanga nti private schools zino yes away from the other side playing a role ya maanyi nnyo because senga amasomero agabera mu Uganda ati Uganda zokokaga government gasobola kumala obana Uganda bonna so private schools zino zina contribution ya maanyi nnyo the presence y'essomero mu kitundu mweri wabera wasiika akokulya afuna ku ssomero waliwo abembawo construction sector babera bayola the tours and travel babera bakola ki tourism babera bakola kubanga bana babera balambula so ogenda okwesanga nti the presence of private schools mu ggwanga erya Uganda ensi yonna ekola kyamaanyi nnyo what we need to do at the end of the day nti yes loans zituli mu bulago which actually I can tell you at one point fena tubeerawo ng'ebintu bitunyize ne tukaaba but there's a point wotuka n'ogamba no I should stop to lament I should stop to look at ani agenda okunyamba how do I reorganize myself n'ogamba nti yes naffe bwe tuli gyokolya either bakubanja gyosula bakubanja ebyetaago bingi naye sente zikola ki so otuuka ekiseera n'ogamba now how do I reorganize myself I want to think much as to discussing private teachers but this cuts across abantu bonna we tuli is ebintu nga we byali birina okukyuka webyali so bino okukyuka tulina okukyusa engeri gye tukolamu ebintu engeri gye tulabamu ebintu n'engeri gye tulowoozaamu nti when you a teacher ng'obadde olowooza nti sente ozifuna mu channel emu what if there is no reopening ne omwaka ne gugwako what if there is no reopening but you must eat
you must foot the bills of rent, yes. you must take care of your children, osina okwerabirira, basic needs zisigala zitambula. Exactly. So how do we think out of government giteke ku corner ekuwe sente, but take on a point, what if government does not give me this money, what exactly kyengenda okuba nga nzizaako? But I'm very glad, Fred, abasomesa bagezezaako. They've tried really to look elsewhere, balabe engeri emyaka ebiri almost gye tutunulira amasomero gano, leave alone buno butamutamu bwe babadde baggulawo era omuntu asobola kubusurvivingirako mwezi gumu myezi ebiri. So teachers have really tried, bagezezaako okutunula awalala. Meanwhile kino ekya gavumenti nga bwogambye nti bongere okuba nti baginyigiriza balabe engeri gyeyambako ebintu bino ebya gavumenti nga bwogambye nti budgetary weri, then priorities ki, then because we need to move forward nga bwe tugambye nti crisis gye tutambuliramu mu butuufu erina okubeera nga waliwo ebintu ebiteetaaga nnyo financial application nti tugambye budget government esobola okwogera obwogezi ekigambo ne bateesaganya ne banks ne balaba through just a dialogue. Bwogera ku dialogue za bank, you see, as our to say, waliwo kye tuyita priority and urgency. Ekintu kiyinza okubeera nga it's a priority, but it's not urgent. Really, Fred, ekikwatagana ku bulamu bw'abantu? That's why I'm saying, waliwo ekintu nga you need it, but the question is, much as you need it, is it urgent? So biri ebigambo bibiri, priority ne urgency. Something may be priority. Okay, ngoine ebintu bibiri byonna biri priority, but then now you weigh and say bino byonna biri priority kunze, but which one can I deal with first? Anti butugambye nti bwe mubeeramu nga you need to involve finances, then you can see how you weigh the two, the urgency ne priority. But here I'm saying government eyogere ne banks. That's why wakijja kiri nti era ne bank ejja kuweyinga priority esooka ki. Yes, kale kibenga kyakujja mu maaso awo nti we shall consider the teachers mubawe essuubi. But private schools zino ziteekamu nnyo. Fred, tugambye nti no, they count a lot. Tuzeetaaga because we cannot only look at the government schools, twetaaga private institutions zino because zikola omulimu munene ku baana b'eggwanga. Omwana atagenze mu government ajja kugenda mu private ate naye ayitireyo, and you can see the competition private schools eziteekawo ku government schools, which is very okay and healthy kubanga watali competition tewabeera health performance. So tulaba nga zirina okusigalawo nga zitambula. Bazuwe subi. So that's what I can say. What is priority? Of course, different experts bavuddeyo ne bawa. Ye retired Kano Kiza Besigye agamba nti the issue is not keeping abaana ewaka. Okay? Amasomero kagabula. It's very dangerous. Now, that was his perspective, of course, from the medical perspective. Waliwo ne basikola abalala ab'enjawulo. Of course, yagamba vaccinate the children mubate bakole ki? Baddeyo. Kitegeeza in this case vaccination becomes a priority. Maybe we thank government kati batandise okulaba nga bakola ki nga bagema abaana. So the recommendations endowooza, of course from the business perspective, nti government ne bwegenda okuwa kasente kalina kye kajja okutambuzaako nite kajja kusolvinga kizibu. The bigger picture is whether government comes out and rescues amasomero or it doesn't on an individual basis. Buli muntu yenna alina okutuula wansi akole kye tuyita what we call self evaluation. Kikulu nnyo. Nti ntambudde ntya, mbadde ntambula ntya emabega kati nakutambula nta because COVID has come to change endowooza yaffe, ndaba yaffe y'ebintu, our attitude n'engeri gye tukolamu ebintu ebyenjawulo. So we tuli kati buli muntu yenna regardless of the sector, tuyina okurevising ebintu ebyenjawulo engeri gye tukolamu ebintu. You can't expect different results if you keep on doing the same things. Martin Luther King yebagamba nti omuntu omusirusiru ye muntu asuubira ebintu ebyenjawulo n'asigala ng'akola ekintu kyekimu. Era buli atayize taliyiga mu COVID muno oba mu lockdown oba mu pandemic eno etuyigiriza bingi era tujja kuddayo ku sector endala nti ng'ogyeko amasomero agagaddwawo watu ne business nyingi nnyo ezigaddwawo. Si kiwa nti omusuubuzi oyo era ajja kusigala kyekimu okusinziira. Si kiwa nti head teacher ono eyapangisa essomero eryo wa private schools naye ajja kusigala kyekimu era ojja kwesanga ng'abamu
lockdown wenabanga eri completely lifted ojja kusanga abamu tebajja kuddamu kukwata sente zaabwe ziteeka mu masomero gano. And where are we leading? Bwe tuba nga tutambulire mu mbeera eyo abasajja bano abamu balina passion y'okusomesa abaana b'eggwanga naye bwe baba nga kati ate kibavuddemu simanyi kiddako awo naye nga me I encourage the government ebayambeko erabe engeri gye bakwasaganyamu ebayambe bugerezeganye kubanga singa baba property yaabwe tegenze mu period eno Fred nga betuga nti abantu bali mu kuyigira mu covid muno olowooza mistakes ezikolebwa kati ziriddamu okukolebwa so singa government evaayo nebayambako essaawa eno and they open amasomero bwe gaddamu balwaninga amasomero gaabwe I think they will get better solutions to deal with their problems or challenges better than they are doing now. Sichwa nti bajja kuddamu okutunuulira government. Oyogedde ku kyetuyita problem nasomako akatabo k'omusajja bamuyita Tom Atema title yako bagayita leadership in a blue jean. Tom Atema agamba nti ensobi simbi of course mistakes are not bad but they only become bad on 3 grounds. Number 1, if you don't learn from them, exactly. If you keep on doing the same mistakes over and over a time, that is why it's not bad no, but I'm not saying okay. So the bigger picture is some of us have been affected in waves ezenjawulo either family wise or financial wise or social wise, psychological wise mu ngeri emu but simply otuuka n'ogamba okay now bwe mba nga nkoseddwa mu ngeri bwenti how do I start again ntandika ntya nentandika nensiza nengamba kangire ntambula that should be the bigger picture eri omunauganda ina nti bwe mba mbadde yes tuli mu masomero amasomero gange gakubiddwa I have called on for government okujja okunyamba government wetajja what exactly do I do the fact is loan is genda kuba wezeri but how do I think through abasuubuzi bali mu zaakedi bazzeemu bakola bakimanyi nti amabanja weegali naye batudde bagamba okay how do I handle issues z'obupangisa ne issues za loan so the bigger picture should be how do I move again. Ekyo kikulu nnyo Fred. Mistakes zino zenkoze nti yes nina loan nina okutunda ebintu byange the issue should be kutunda bintu as long as you evaluate n'ogamba ntunda ebintu nga gwotudde n'ogamba nti education sector ngivuddemu but bwobanga okyayagala okubeera mu sector kati ngeno gye twogerako ebyenjigiriza then otuula wansi n'abantu b'okola ne bagamba bannange tukoze tutya how do we move on it is true there reaches a point mu bulamu wotukanga oli stuck kituufu nnyo naye atera mu kugetinga stuck at that point era wabeerawo ebintu by'oba olowooza n'ogamba now how do I set off again ntandika okuba nga nkola ki otambula kikulu nnyo ekyokuba nti oddamu self evaluation mu butuufu oyinza n'obutaddamu kukola nsobi ezo maaso eyo ng'oteredde obeera wayiga nnyo walaba ate nga you can advise even others so ebintu bino ebimu bye tuyitamu mu bulamu these are lessons fe bulijjo twali tumanyi nti mu lutalo lw'amasasi wokka we tusobola okulumbibwanga olutalo naye luno olutalo lwa covid machas banaffe bangi batugenzeeko mukama abawumuza ekisa naye essaawa eno fe abasigaddewo we need to keep with the fire burning tulina okuba nga tutambula so naye nga Fred buli omu wasobola okusaka tugamba tulina okusigala nga tutambula naye wonawe osobola okusaka I think osobola ogendawo oba kikoze oba tekikoze naye nga ogezezzaako kubanga kati sente nyingi nnyo ezitambula mu government tubadde twogera ku ba MP machazi ba MP ne budget zaabwe zaaliyo they were entitled for that money they were naye kati anti layman tosobola mugamba nti they were entitled fe tusobola okimanya balabanga abeejalabya obwejalabya so ebintu bino ebimu tuba tulina obiraba nga tubirabira mu perspective eri I think mature kubanga tetunenya kubanga kati n'abantu abamu aba MPs abamu tebakyasobola kwogera n'abalonzi baabwe kubanga abalonzi balowooza zino sente zabadde zaabwe abatasobola kunnyonnyola be batasobola kiddayo bw'okola ekintu ekibanga kituufu of course nagambye waliwo priority ne agency abatasobola kunnyonnyola but bw'obanga oli ebli osobola okunnyonnyola tulaba omubaka wa Kampala Central yakugamba nze nja jigula emmotoka era ngivuge because were they entitled for this money? They were. The answer is a yes. Abulabagamba okay. Was the timing right? That is the bigger discussion.
the timing right? Kyekibuzo kijiraawo nti maybe given the situation okuba nti gye tulimu was it right ekyo nange njagala kirekere abantu batulabe but the bigger picture of course nga tumaliriza manyi tulina okugenda tubeeko esawezera musanvu bimanyi tuba tugenda mu kiki otunda but ideally ffe tulowooza nti of course as lay people tumanyi nti okuzimba eggwanga it's a collective responsibility. Yes. We really think and government mwetaaga okulaba nga muvaayo nga bwe mudduukiridde abakulu abalala n'abasomesa mwongere maaso okubanga mubaddukirira naye ate era ekirala kituzaayo nti omusomesa kyeki abanga taata waka nti taata embeera ne webanga etuuse nga nzibu nnyo as a man in the home you must think beyond the box. Ekyo kyo Fred bwe kiri bolema okusinga beyond the box, you know what it means. So mu mbeera eno bw'ogenda n'ogamba nti abamu bakubye bloka okuba bloka kibi si kibi kuba n'abatuvuma kijjuddewa nti obadde wherever we kijjidde it is not bad Edith bw'ova waneeno si kibi by the way si kivumirira it is not bad okukola si kivumirira bandi kasaguba nga gumpa ekyokulya ku mmeeza n'ekyokunywa omulimu ssebo ne bannyabo temunyooma mirimu as long as that job brings you food on the table. Exactly. Si kinyoma si kivumirira naye perspective mwenkireetedde nti bw'okola comparison omusomesa abadde ayambala essuuti eyo bwetyo ng'alina n'abaana abamwegomba ate ne bamulaba nkati ng'ate ali mu kintu ekirala kye batalowoozanga nako I think sagala kosa kigambo kubijja. If the suit doesn't translate into right now as we are kugamba kiwe ekifaananyi ekirala naye nga sinyooma kabenga wakabalagala kabenga simunyoma kabenga atunda butiko nga kikyo kigenda okuvaamu 10 because ate waliwo emirimu gye tunyoma Fred nga girimu givaamu nnyo akasente n'okusinga gana amasimati ge tulowooza n'olinda emyezi 8 oluusi tebakusasudde kyokka ng'onoojjo onaatunda obutiko obwaffe n'osanga omusajja mu kikuubo wakati wali ng'ayambadde bijjiini bye obunyeebwa kye naye nga I'm not saying at of course era bw'oba olina ku ssente kirungi okwerabirira n'olabikako obulungi. Ladies and gentlemen, of course naffe tubadde twongera ettaffaali ku ggwanga lyattu Uganda. Of course we may not be educationists ensonga z'ebyenjigiriza ne tuzitegeera nnyo naye naffe tubadde tukubaganya ebirowoozo ku ki kye tulowooza. Of course we strongly believe nti government yeetaaga eddukira abasomesa ekyo of course tukkaanya nakyo 100%, but we also think whether education system normalizes abasomesa tulina okulongera ddala maaso okulaba nga tulowooza waliwo omukyala Regina omumanyi akola wine of course yali musomesa mutendekero erimu you're telling she went private talk about abantu abenjawulo bano ba Bravo bonna betwogerako bano ba Prudence abandi bonna okay kati kibajjako ekitiibwa kyabwe nida tekibajjako omusanga nga ali wakawa ali mu kulima ekyo tekimujjaako kuba gundi tekikujjaako kubanga ate n'ekirala ekyo nakyo alina ettaffaali lyagatta ku ggwanga nti ate kati nga Regina wa wine bantu bameka bamanyi okukola wine singa omwana ono amala okusoma nga ate era tafunye mulimu guno ate akyasobola omutwala eyo mu private entity n'abeerako ate era kyamugattako ekya wine. Kale basebo ne banyawo, of course we know the education sector playing a role yamanyi nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga. Nelson Mandela ye yayogera n'agamba nti of course bw'oba yagala okulaakulanya eggwanga lyonna of course olina kusomesa baana. Bw'osomesa abaana obeera okulaakulanyiza eggwanga. Bw'oba yagala okulaakulanya eggwanga olina kusomesa bantu. Ate bw'osomesa abantu obeera okulaakulanyiza eggwanga. Ate era tumanyi nti of course obuvunaanyizibwa bwa education is to make the person. Kwe kulaba nti obuvunaanyizibwa bwa education kwe kulaba nga ezimba omunnayuganda oba omuntu yenna. So bw'ova mu ssomero nga of course tosobola olina skill tosobola kusurvivinga mu the present situation, then ebyokusoma biba tebina kye byakuyamba era oba equivalent n'omuntu atayita. But we also know nti omuntu omuyigiriza si ye muntu asomye nnyo, wabula omuntu omuyigiriza ye muntu asobola okukozesa obwongo n'asoma embeera emwetoolodde n'asobola okusolvinga ebizibu ebiba nga bimwetoolodde. Nze no bwentyo bwe nange bwe ndowoozezza
Ffenna tulowooza ekintu kye kimu nti okusoma tekugwayo. Tusobola okufuna okusoma kuno kwa masomero ate ne tujja mu nsi ne twongerako ebintu ebirala bingi. Mu butuufu omwana nga afunye education eri formal najja n'agattako skill. I think obeera outstanding okusinga omwana eyamalira mu bitabo n'afuna bufunyi mpapula n'atafuna mulimu ate nga gweyongeddeko skill ng'olina kyogenda ogikozesa. I think obeera wanjawulo nnyo okusinga ate oli. I think twencouraginga buli omu agatteko mu mbeera yonna yonna, no matter the age, no matter where you are, so as long as okusoma tekugwa Fred ky'oba omanya nti ku age yonna omuntu oyongerako ate n'otuukiriza ebirooto byo. Ndoza twetaaga okuwumulamu. Kasipidi kalabisenga katabuse. Eby'enjigiriza bwe bityo kati omulemu tugenda kuba tukoma out of awo. Smart 24, driving business. Basabone banya of course wezwera sawa musanvu of course Monday to Friday of course wera mu program tuyise otunda ki kyotunda ebyo byemu ku bintu byetunuli of course tutukiri abasubuza benjawulo of course abawangalya mu downtown mu bitundu ebyenjawulo ne batubula bikibi batunda lwaki babitunda era byo bitambula ki oli omanyi tulina abantu bangi bobera mu nsinga toyina kyo abantu bakunonya because oba ne kyotunda exactly gobera wonga Fred waliwo enjogera y'Oluganda I hope it won't offend people nti bobo atundayo lesa
ya mazao Amangu. I don't think you even need to make an apology because depending buli omu aba akifunye atunda yolesa nti bwoba otunda ngoye n'oziteeka ku display banange ntunda ngoye ezo ziggwawo mangu va kubali abalowooza amangu ekigambo mangu kati oli bwakubuuza bw'otunda ki Fred ntunda ebintu ebyenjawulo ntunda ebintu by'abagole onaasasula tujja kwogera of course sawa musanvu tubeera mu kiki otunda wandyagadde okugula ensawo of course ezaba portable ensawo ezaba mubayita basile queen abaana b'amasomero babebi basile queen abo because teri queen gwe bayita sire oba slayer wekagwayo omuntu gwe bayita queen asigala queen queen ye muntu afuna ebintu nga tataddemu effort y'amaanyi queen ye muntu afuna ekintu definition sigimanyi kati tuli mu sile wano sile queen engeri lwaki ebintu byabwe tubiyita basile queen bintu birungi bintu bya bei naye basobola obifuna naye nga baba tebataddemu by the way baba tebataddemu obulamu bwabwe tebuba buzibu nnyo naye nga they can go ahead and get these things kale tugenda kutandika ndoza ne Haji Musa ono Haji Musa Lutale bw'oba oyagala ensawo ezirabika obulungi ensawo ez'abakyala ensawo of course njagala gendako out naye nange neegombyeyo ebintu bingi Fred azijja mu nsi of course Kongo azijja Turkey azijja China so bw'oba wandyagadde omukulu ono of course gwe tugenda otandika naye omusangawo ku corner of course Cornerstone wali mu kibuga ekya Kampala omwaliri ali ku mwaliro ogw'omukaaga ndowooza gye tuyise 6th floor edduuka tugenda kutandika ne Haji Lutale Haji manyi nti ebintu by'oli mukubiraba katandike ne Haji of course ne baganda baffe ab'enjawulo nabo tugenda kuba tugendera ddala nabo ate batubula ebiki bye batunda just in case oyina kye weetaaga ku bintu ebyo kuba enamba y'essimu eyo omukyala ajjagikwata sibe bano bookubira essimu n'agamba nti ate the telephone number you are calling Simaya has gone to attend to lunch Simaya it cannot be reached Simaya zino akwatirawo era n'akuddira amangu ddala katandike ne Haji Lutale naffe ndoza tujja kuba of course maaso kawo tujja kuba tukomawo ate Mr. Marcelino ku ssaawa of course munaana zennyini najja kubaako mu program the trading zone kiki otunda yegendera ddala maaso ku mpewo tovaawo gange nze Waswa Hussein Lutale ntunda ensawo z'abaana b'amasomero eza secondary eza university eza primary n'obwa baby ez'abasire queen ntunda ensawo eziriko n'abayeetaaza ensawo zino nsangibwa wano mu kibuga Kampala ku kizimbe bakiyita Grand Corner okuliraana mini price nzijja Dubai China Turkey Kongo n'ensi endala ensawo zino nnungi nnyo ziba ngumu ziri mu original n'abaneetaaza essimu yange eya MTN 0782 25 323 eya MTN yerine ku WhatsApp 0701 51 95 31 kuduka kuliko kale babu manya gange nze kabuguza manya gange nze kabuguza Kurothum nga nviiridde mu Lufla Women's Group nga tukwasaganya ebyemikono okulunda ne bakery n'okufumba ku mikolo eri mu myaka 6 apparently naye nga ffe tujja tujoininga bwe batyo ekirowoozo ky'okutandika Lufla Women's Group kyayita through our head chairperson yakitandikawo
ng'ayagala okuyamba emiti emito n'abakyala abatudde waka abatalina bye bakola. Mu kyo ng'ayita mu by'emikono, mu kufumba n'ebirala okulonda. Ne tutandika kati nga buli omu akola ekyo ky'ayinamu obuki obukugu obumanyirivu. Bwe tutandika bali 20 naye kigenze kikula ne kituuka kati we kyogerera kiri mu 30+. Omuntu ayagala okwegatako okubeera memba akola ebintu bisatu wammanga. Ekisooka aleeta ID ye, ekyokubiri n'asasula membership fee, ekyokusatu ne bamuwa t-shirt. Membership fee ya $200. Olunaku olwaleero tubadde tuli mu kubeekinga cakes oba okufumba cake. Nga mu kyo tuyinamu kati mu group eyo twetematemamu ebibinja, buli kibinja kirina kye kikwasaganya. Waliwo ekibinja nga kiruka, wabeerawo ekibinja nga kifumba, ne wabeerawo abakyala abakulukulu nga bo batambula mu kufumba ne catering ku mikolo. Ekityo abalala ne babeera balunzi ba nkoko. Kati leero tuli mu kubekinga cakes. Tubekinga bu queen cakes ne tubekinga ne cakes ennene. Olw'okuba leero tewabaddewo cakes nnene zibadde ziweddewo, kati tuli ku buno obutini. Bwe tufuna orders ku maduuka ag'enjawulo ababa babwagadde bukeeke nga tuba supplyinga nga tubukola nga tubaweerezaako. Kati naffe ffennyini twatandikawo akaduuka akaffe we tuteeka ebimu ku bintu byaffe bye tukola bye tukola mu grow. Capital simumanyi bulungi naye nga kyensuubira teyali mungiko cause abantu babajjanga waka, abantu abaali tebakola. Capital eyatandika yali wa $50,000 era ng'ava mu eyo membership fee gye bakola gye baleeta bamemba nga wakugula materials ezikola cakes n'ezikola crafts. Twatandika naye ebisigadde tugenze tubyongeramu okusinziira ku biki bye tukola ne tutunda ne tujjako ka profit ne tusigazaawo akongera okugula ebintu ebirala. Bwe tuba tutandika keeki ezo za njawulo tuyina ebika bya keeke bingi naye kati zino keeke ze bayita queen cakes oba bukeeke obusookerwako. Kati bukeeke buno obusookerwako bwe tuba tugenda okubukola tufuna materials nga tufuna engano, that is wheat, ne tufuna margarine yabeeranga blue band oba omuzigo, ne tufuna sugar sukaali, ne tufuna baking powder ekizimbulukusa, ne tufuna ebyo byebimu ku bye tukozesa ne tutandika process okumixinga okubakinga. Kati bwe tuba tumaliriza eyo process ey'okubeera nga tugatagatta ebirungo ebyo bikole kiri ekigenda ofuuka cake nga tufuna emikebe gyaffe mwe tuteeka. Emikebe egyo tugisiiga bulungi nnyo ne tufuna essigiri yaffe kuba tukyali ku local means tetunafuna bintu biri high. Kati ne tufuna essigiri yaffe ne tuteekako amanda ne tufuna esepiki yaffe. Kati esepiki tebeera empty, bw'ebeera empty tesobola kufumba bino bintu. Ate era tebeeramu bintu ng'amazzi koze era nago tegasobola kukola kufumba, gaba gajja kwemixinga mbiri bye tukola bye tufumba tukozesa ekintu nga kiri solid kale nga kiri oba azenne buwungawunga bw'ekityo kye tukozesa ne tuteekamu ne tulaba nga ekiri better okukozesa ekisobola okuholdinga that heat musenyu. Kati ne tukozesa omusenyu ne tuguteekamu musepiki ne tuguhiitingako first okusobola okuteekamu ebintu byaffe bino nga tebyonooneka ku ntandikwa. Kati bwe guhiitinga ne tuteekamu obukebe bwaffe obwo bwe tukoze bwe tutaddemu cakes, bwe tutaddemu oba ensaano eri gye twamixinze ne tubuteekamu. Bwe tubusaamu ne tubuteekako ne tubuwa time busooke buzimbulukuke buveeyo wansi. Bwe bumala okuzimbuluka okukola ekyo kye twetaaga nga tuteekayo n'omuliro waggulu ku bwo nga tulaba nti butukaganye n'omutindo ogwo oguli ku market wide okubeera nga buteekebwa ku maduuka. Kati cake nga yo
mu lulimi olulala baguyita omugaati omuki omuzungu tegusobola kukola ekyo kigufuula mugaati muzungu ate muli kizimbulukusa olina okuteekamu ku kizimbulukusa akatono nekisobola okuzimba okweta okukola ekyo ekirungi tusiteekamuko ne ku buwowowoowo okuwoomesa kati waliwo enkola ennyangu eri loko osobola okukwata tampeko ekikopo kyaffe ekiri tampeko eweyinga like yiyo tugirinawo ekola jimpe this one kino ekikopo kati kino ekikopo kyenkanankana kino kiri 500 grams kakati bwe mba ngenda kukola eŋŋano eri mu kikopo kino eyenkanankana grams zino nga kwempimira eŋŋano ya kino ekikopo kwembalansingira ne margarine wange gwe ngenda okukozesa naye level y'ekikopo kino si ye margarine gwe nkozesa bwe mba nkozesa kino ekikopo ky'eŋŋano though kino ekikopo kiri ku ŋŋano eŋŋano eweyinga lesser than margarine kati mba nyina okukola ebikopo nga 3 ebya kino okutuukagana n'ekyo kye neetaaga okukola nenkola ebikopo 3 ebya margarine ebya wheat eby'eŋŋano ebikopo 3 nenteekamu margarine ekikopo kino kimu nenteekamu amagi 10 nenteekamu sukaali era ekikopo kino kimu cause kino sukaali ali heavier than wheat nenteekamu ne sukaali ekikopo kimu nendeeta ne mixes zange endala zemba njagala okwongeramu oba flavors oba kiki ekirala kati ebyo bye bitandika omulimu guno ogw'oku baking cakes gusinzira katale ke tulina ne season ndoza ke katale oba bye bimu simanyi kati ekyo wabeerawo season nga tezitambula nnyo ne wabeerawo season nga zitambula nnyo naye buno obutini bo tebuyina season bo bubeera ku daily market bo kasita buggwayo ku dduuka we tubutundira nga tukola obulala tekitutwalira nti oba buweddewo mu lunaku oba buweddewo mu wiiki oba buweddewo butya bo as long as bukoze eki buweddewo n'ababu odalinga bwe baba ba odalinze oba nga abakyayina bwe bityo bo tubukola okusinzira bwe bityo naye ziri ennene tuzikola occasionally bwe tuba tufunye orders lwe tuzikola tuteekako ku dduuka okudemonstrating abantu okulaba nti tubikola tuteekawo ko samples like 2 kati abantu kwe basinzira oku ordaringa zetofulumya kati ku basis zetukolerako buli lwe tuba tukoze tukola like tukola dozens nga 10 bwe tutyo kati kyeyongerako okusinzira ku bwetaavu keno omuntu ng'azogigula ebeera ya 10 ku dduuka naye bwe tuba tutundira mu dazini eba ya 7 manya ng'eba ya 8 mu dazini buli keeki tuba tugimuweeredde ku 8 bwekyo tusiba mu dozens mu kaveera tusiba mu dozens tutandikira ku mutwalo ogumu kitundu kakeeki akasookerwako unfortunately tetusobodde kaleeta gye kali ku dduuka kati like this kano kakola keeki ey' 15 netugi icinga bulungi netuuka ku mutindo kati kano kakola yagumu kitundu okebiri tuyinawo n'eminene empe giri eminene kwata guno tugupricing okusinziira ku kiki kye tugenda okukoleramu kuba tukola different types of cakes tukolayo cakes ezili soft then netukolayo cakes ezitali soft kati kisinzira ku kika kya cake gye tugenda okukola nyinza omulalo gumu guzanga guli ku mitwalo 5 ate omulala n'agutwala ku mitwalo 10 kisinzira ku kiki kyakoze eki kyatutte kati kino kitabo bana aba graduation kati byo tubikolera muno ebya graduation kati omuntu order ja orderlinze oba ja pricinze bwagamba nti njagala kitabo we go for this baganjagala ki ordinary shape nga tunoonyamu ezo shapes like round mutima ka square bwe bityo ne sente zakoze eki zakugambye ajja nagamba njagala yesatu no choosing according to sente zakoze eki zakugambye
bwe bityo zidiffaringa ku gundi kireke prices zidiffaringa nga bw'olaba kino eno eri easier to make than this bwe mba nkola kino obwangu bwe nkozesa ku kino si bwe nkozesa ne ku kino n'ekyokubiri ono omunenemu ku ono quantity egenda muno nyingi kwegenda muno bibiri byanjawulo. Manya agange nze Susan Nakayiza nze chairperson Katogo zone ku kyalo kino kwe tuli era nze chairperson wa Kyosimbo Nanya group nga tukola amanda ga kasasiro tulwanyisa obutonde bw'ensi nga tukozesa kya tumuyita kasasiro tukozesa kasasiro yenna gwe tukozesa ne tukola mugana amanda era gatukoledde tusomesa abakyala group yaffe tusomesa abakyala ekintu kino bakyagadde nnyo era kibasanyusizza kubanga bayiza okusevinga esente ze basevinga amanda gano gaaka gamala kusigirya essaawa 4 bwebanga ogataddeko tukozesa kasasiro nga tulwanyisa obutonde bw'ensi tetwagala kuddayo bantu kutema miti nga twagala abantu bamanye amanda ga kasasiro gano nga galina omugaso ne kasasiro okumanya nti alina omugaso era gwe tukolamu gano amanda nga twatandika abakyala twali abakyala 5 ne tugenda ne tusoma eyenansana ne tujja ne tusomesa abakyala era abakyala eno palisi yonna tugenda tugisomesa era olwaleero tubadde mu zone ya St Francis nga tusomesa abakyala okukola amanda ga kasasiro era pipa yaffe lwakuba temugirabyewo wano twagitutte mu St Francis nga tubayigiriza engeri gy'olina okuwokya kasasiro okusobola okumukolamu amanda tenyente kasasiro gwe tukola ne tumwokya ne tutabula amanda tutabula obuwunga bwa muwogo ne tukwasa ne kasasiro obuwunga bwa muwogo buno yenkwaso ekwasa ku manda gaffe aga kasasiro bizinensi yaffe kale bw'obanga ogitandiseewo engeri gye tusomesa abakyala nga yaggwa byekolera bizinensi teyeetaaga nnyo ssente nnyingi naye kati engeri omulimu gye tukuguseemu twagala masiini ezo baziseera kyagala nga tukoze eki tukwasaganyiza bulungi ne tufuna ssente kuba masiini esembayo obutono ndowooza egula emitwalo 8 ey'emikisinga ng'ogize kyoyo n'omusa n'omuteekamu n'otabula ne tubeera ne pipa ziri ezokya ezo pipa zigula emitwalo 5 naye ffe tusima ekinnya wansi ne tuteekamu amabaati ne twokyeramu kasasiro waffe nga tetulina pipa naye bwe tuba tufunye nga tusobola okufuna ssente ezo tusobola okugula epipa ne tuba nga tukozesa ezo sinensi eno etandika na ssente si nnyingi oteekamu bwongo kubanga kasasiro tukuŋŋaanya kasasiro buli nsawo ya kasasiro buli memba asobola okugenda nga mu community tuyisaamu ekizindaalo mpozi ekizindaalo kyekirimu kyekyessente nnyingi oyinza okigula emitwalo 20 ekyo kye tuyitamu nga tugamba abantu okuba nga bakuŋŋaanya kasasiro naye nga ffe kasasiro bammemba bamukuŋŋaanya tugenda okukola amanda gano nga ssente tezigenzeemu nnyingi bwongo bw'oteekamu n'osobola okukuŋŋaanya kasasiro ng'ate obukoowu bwokka challenges kwe kusomesa abantu okumanya nti kasasiro wa mugaso mpozi n'enkuba ng'etonnye naye nga ssente entono nnyo ezitandika n'otandika okukola pulojekiti y'amanda eno kasasiro yenna asinga tumukozesa okuleka oyo atakola ki avunda gwe tutakozesa naye kasasiro yenna tumukozesa mpozi n'obwo obucupa bwo tubutunda ku sikulapu naye ono kasasiro omulala yenna tumukozesa tujjamu obwo obuveera tubujjamu tubulondamu ne tumusootinga ne tumujjamu ebyo ng'obuveera obwo obukutiya bwe butyo naye ebirala byonna bipapula saaninko bikuta bya bikajjo bikuta bya kasooli ebyo byonna tubyokya emmere evunze eyo emmere yo nga yasigaddewo eyo gye tusootingamu naye nga buli kimu kyonna ebikuta by'obumonde tubikozesa kubanga byo tubyanika ne bikala okuleka ebyo ebikuta bya ffene ebyo bye tujjamu kuba byo bivunda buli kasasiro yaavunda tumusootingamu ne tumujjamu naye omulala yenna asigadde tumukozesa kasasiro oyo tumukuŋŋaanya ne tumuleeta ne tumwanika ate olina omwanika nga womwanika wayonjo tomwanika wansi mu ttaka omwanika ku buveera oba ku matundubaali tuba n'amatundubaali oba tolina amatundubaali
twanika ku buveera obwo nga bw'obulaba bwe twanikako, tomwanika mu ttaka kubanga kasasiro olina omukola nga muyonjo. Bw'obikola nga bikyafu amanda ago era gakola ki? Tegaba magumu. Tetuteekamu ttaka, tugattamu bbumba. Tetuteekamu ttaka lino, tuteekamu bbumba. Ne tumukuŋŋaanya, ne tumwanika. Bw'amala okukala, bwe tuba tugenda nga tumwokya. Bwe tuba tugenda omwokya tumusootinga. Tujjamu obuveera, obucupacupa obwagendeddemu ne tumugjamu nga tubisootinga. Ebyo tubijjamu bye tutayagala kwokya ne tuteekawo oli omulamu gwe twagala ne tutandika okwokya ne tumussa mu ppipa, oba tutadde mu ppipa oba tutadde tusimye ekinnya tutaddemu amabaati ne tumwokya. Bwe tumala okumwokya twokya olunaku lulamba luba lwakwokya. Olunaku lulamba. Olunaku olwokubiri luba lwakukuŋŋunta. Kyawaffe oyo nga tumaze okumwokya tumukuŋŋu ne tutandika okupima. Tupima bbaafu. Tupima ebbaafu 2 ne tukozesa kiro y'akawunga ka muwogo. Tuteekamu ebbumba ebikopo 3 ne tutabula amanda. Ne tukola amanda gaffe. Ebbaafu ezo zivaamu kati ago amanda bwe ganaaba gakaze mujja kuvaamu ebbaafu 2 n'ekitundu. Kati ago galaba twakoze ebbaafu 3. Tukoze ebbaafu 3. Era mujja kuvaamu ebbaafu 3 n'ekitundu buli lyanda. Tupima amanda ago tugapima ku kiro. Tupima kiro erimu amanda 16 15. Buli kiro tugitunda nusu 15. Era tugatunda naddala bammemba abo abalunda enkoko, abookya enkoko, abafumba emmere, aba woteeri, amanda gabakolera bulungi nnyo. Kiro eno gy'opima ebeerimu amanda ameka? Ebeeramu amanda 16, 17 bwe gatyo. Bwe tuba nga twakoze manene gabeera 15. Bwe tuba nga twakoze matonotono gano bwe gati gaba amanda 16, 17 kiro. Kati amanda gano gatwala bbanga ki omuntu ng'agafumbisa okwawukanako n'amanda ga bulijjo? Amanda gano galwako ku ssigiri. Kyekyawukanako ku manda gano aga bulijjo. Galwako ku ssigiri. Gamalako essaawa nga 2 oba 3 nga lyaka. Ate ne libeerawo nga lizikidde wayitawo essaawa nga 6 ogenda okutakulamu bw'oti mu ssigiri nga era eryanda likyalimu likyayaka. Kati amanda gano osobola okugazikiza oba nedda? Tosobola gazikiza ogaleka kubanga oteekako ku ssigiri n'oseetinga byonna by'ogenda okufumba. Bw'ogazikiza gaba gasaanawo gonna, tegazikizibwa. Bw'ogateekako ku ssigiri n'ofumba byonna paka lw'omaliriza okufumba. Kati abantu bemukubiriza okubeera nga bakozesa amanda gano mubasomesa batya okubeera nga bagakozesa naye nga bagakuumira wala kubanga eryanda lyetazikiza bw'oba osembye dikozesa kiro paka ku makya. Era tulina essigiri zaffe ezo oziraba ze tutundira nako nga tulaga abakyala okuba nga baba n'essigiri ezo. Amanda gali bw'ogakuma mu ssigiri omwo terivaamu, libeera omwo paka lweyaka ssigiri neggwekerera neggwawo naye nga togagjeeko okugazikiza. Eryanda likwatira muli mu ssigiri nga libeera muli tulina n'eryo eddene litwagala okukolera eri honeycomb lyo lituuzaamu. Olisuulamu ne libeeramu n'olikuma ne lyaka paka lwe liggwako. Kati ngenze nendaba nga mwenna abasinga amanda temwambadde oba gloves oba ki tekirina ngeri gikikosamu bulamu bwammwe? Kale amasanda ago gatera okutukwata naye kati twagamanyira naye nga gloves zo tubeera nazo. Naddala wano nga twokya olina okuba ne gloves kuba pipa ziri ziba zookya. Olina okuba nga oyambadde gloves ng'otaddeko n'obuntu ku nnyindo. Nanda bulaleetako ku buntu bwaffe bwe tuteeka ku nnyindo babulabe. Tuteekako ku nnyindo nga twokya era bwe tuba tukuŋŋunta tussaako ku nnyindo ne tuteekako. Obuzibu bwe tusanga mu mulimu gwaffe guno nkuba nabutaba mpozi na ssente zimala kuba kiba twetaaga amatundubaali, epipa ezimala,
ebyuma naddala ebyuma ebyo ebikola kubanga amanda tugakozesa ngalo twagala tufuneyo ebyuma bwe buzibu bwaffe bwe tulina n'enkuba naye nga tetulina buzibu bwonna mu manda ago twagamanyira buli bakyalo balaba asobola no Smart 24, driving business. Smart 24, driving business. Nze kaye Ian era nga nsangibwa Wakiso Kasengejje.
nkola crafts oba tuyite ebintu bya craft items oba ebintu bya art ebisinga naddala basically ebibbo ebyokumikolo ebibbo ebyokumeza ebyokuteekamu fruits amacupa ag'okuteekamu ebimuli ku mmeeza na zino vaase ez'okuteekamu ebimuli ku mmeeza. Crafts muyingiramu nga nfunye oluvannyuma lw'okujjukira ka idea nti bwe nasomanga mu senior 2 twasomako ku art, waliwo omusomesa yatuyigiriza craft season mu senior 2 nga tukola art. So bwe twali wano mu covid mwaka gwali gwa 2020 mu Gwokuna wenfunira idea nga ndi idle wenalaba ku materials ezimu ze twakozesanga kusomera ate nenziraba eno ku kitundu kyewaffe nendaba nga muli already nalinamu mentality egamba nti kikyenyiza okukola. So bwe nalaba materials ezo nendivelopingamu ekirowoozo ekyokugamba nti bino bintu nali mbirabyeko ewantu neetaaga okukola ki okubikola. So nejjukanye saakitandika nti business wabula nakitandika nakwagala oba kwejjukanya ekyo kyetwali twasomako isebo era bwe ntyo bwe nakolayo ekintu ekyasooka kyali kirungi nnyo nenfuna customer. Bwe nafuna customer n'agula ekintu ekyo kyali kirungi nnyo kyamusanyusa nnyo saamanya nange nakyegomba kye nakola kyavaayo bulungi. Kintu ekyo kyampa amaanyi muli n'okulowooza nti ebintu byenkola bisobola okugulibwa era birungi nnyo. So bwe ntyo bwe natandika okugamba ki ekyetaagisa mu kusooka saasooka kukozesa buno bukutiya oba colors kubanga sayina idea eyo mu mutwe gwange. Nasooka kukozesa buso nga mbufumba mu kala nate leta nakiraba nga kiri so expensive ate nga biri quality yabyo ya wansi nnyo. So nenkyusaamu neŋŋamba nina okukola ebintu ebiri long lasting okutandika bbo obugumu n'okusinga ate bbo obuso. Ekyasinga ddala okunsikiriza okukola craft kwe kuba nti nina obwagazi bwa craft items ezo mu bulamu bwange. Njagala nnyo ebintu ebiyiiye, njagala nnyo ebintu ebikole nganze omuntu. Ekyo ekintu kinsika kimpa nnyo obwagazi okukola. Ate n'ekirala saakikola kuba nti sigezezzaako oba sikoze mirimu mirala oba simanyi kukola mirimu mirala n'emirala bwe giba gizze ngikola naye ate obumanyirivu bwange n'okwagala buli nnyo mu bintu ebiyiiye. Crafts mukola ku lwange naye ate support abazadde gye bampa nti kwe kunjagaliza n'okunzikiriza kuba kino ekifo mwenkolera nga sinatandika saayina kifo kyonna. Sate ne banzikiriza okugazetingawo ekifo kyange wensobola okukola lwa crafts yengeri gye bansupportinzeemukko naye nga materials biki byonna basically mbyefunira. Challenge gye tusanze of course nga bw'omanyi nti art ali so time taking ebintu bibeera bya bbeeyi ate n'osanga omuntu omu nga tamanyi nti ddala ekintu ekyebbeeyi oba ekintu ekikoleddwa nga kirungi kyonna kiri time taking kyetaaga okuba expensive. Tuze nesanze nti nkolera mu kitundu nga abantu tebategeera nnyo business mu ngeri gyensuubira tebakimanyi nti ebintu bino biri so expensive abasinga tebabirabyeko balaba bipya. So challenge gyesanze nti omuntu bw'atyo abazze nga yeegombye ekintu abeera ayagala kigule ku bbeeyi ya layisi so nga ate otaddemu material wo otaddemu time yo n'obwongo. Tulina ebibbo bwe biti. Kino ekibbo bw'okitunula kifaanana ekibbo ekigaana naye ate tekinyenga mmere. Kikolebwa for table designing only naye ate ayagadde osobola okukikozesa ekyo ky'oyagala wandibanga olina ensonga lwaki okigula naye ate kikozesebwa for table designing. Basically bateekamu fruits, plastic fruits ez'okumeeza oba fruits ezaddala wandyagadde okuweera omugenyi ekyokulya ku table ebintu ebimu nga fruits muwere mu kabbo nga kano akalungi. Basically n'okudesigninga emmeeza y'okulabika obulungi. Abantu abamu babeera n'ebitambala ebyenjawulo byebateeka ku mameeza gaabwe weesanga nti senga oba oguza ekibbo ekimakinga n'ekkala y'ekitambaala kijja kulabisa bulungi emmeeza yo n'eddiro lyo okugyayo kye bayita table designing. Zino eno bagiyita ndiiro. Eno endiiro basically abantu abasinga tugimanyi nnyo mu culture nti naddala amawanga g'abannaffe abanyankole abanyarwanda n'abatoolo baliiramu kye bayita akalo. Akantu kano kasumulukuka era nga bw'okalaba bafumba akala bamanyi ebyennono mu banyankole mu tribes ez'abanyankole n'abanyarwanda baterekamu akalo era basobolingamu akalo kalica yaabwe.
Isebo era nga buno tubulina mu size zonna ennene entonotono okusinziira ku kyo omuntu kyaba akoze ekyo kyaba ayagadde. Isebo then n'ekirala tulinawo zino verses weziri mu kala zonna ne mu design zonna zikozesebwa okuteekamu ebimuli ku mmeeza. Eri amakanisa ababeera n'ebimuli especially Sunday programs ezo ebimuli bino babiteeka mu verses sometimes era verse negeramu embuli nga biri artificial ka ebitali byamazzi yaoteekamu nekiholding ekimuli kyo ku mmeeza oba wansi ku floor ku carpet okusinziira ku nebaza Mukama nti abadde wamukisa abadde mulungi nnyo gyendi era nga biridde nnyo nti wadde tubadde nga mu kaseera kazibu nti covid mungi abantu tebakola tebalina ssente naye tansobozesezza okufunayo orders z'ebintu ebimu ne bisobola okutwalibwa era ne bampa orders nenzikola ne bazitwala nenfunamu ku kasente. Craft ebbeeyi ya craft nesinzira ku size yaakyo oba basically ne form y'ekintu. Zino verses zitunda $1,000 yesebo. Zino endira etandikira mu $1,000 size eno entono. Tulinawo eneddako $1,000 n'ekitundu. Tulinawo medium eddako ya $2,000. Tulina size endala eri somehow extra large ya $3,000 n'esingako. Omuntu ayagala okungulako nsangibwa Wakiso Kasenge gange bampita Markmouth Erickson. The fashion designer. Tugengo blue fashion, ladies, men, children fashion. Wano chitibwa Kasengeje Wakiso municipality. Mulimu guno natandika nekyarana emu wati nagula kyarana emu najja eno kitundu nesanga nga teri mutunzi nga naterede bulungi kubanga balowooza wano kyalo nnyo kati nentandika nekyarana emu customers ne batandika kujja nendaba nga they are coming in big number kati neyongera ebyarana endala kati nina buna 4 of them kati netandika ne kola training kuyigiriza abaana so them naye kubanga leero weekend baze babiri kati nkola package full package mwaka gumu omuntu amala kusoma nafunako junior certificate esobola muyamba oba ayagala kuyongerako ofuna senior certificate oba akunoonya mulimu so kyetukola kyaku inspiring akukola guno mulimu wanga mulimu guno okozesa obwongo n'omukono gwo ate capital obeera naye mu bwongo. For example oba oguze wuzi eno wanusu 5 osobola okukola $3,000 nusu 5 eyo capital obeera naye wanusu 5 n'obwongo bwo okitegera kati oba ofunye customer n'omukolera mulimu mulungi akomawo kati oba okoze sente zo oba ozitereka tosobola ogamba nti kangende it is a capital oba profit zonna zibeera sente zo. Mostly ladies abakyala baagala nnyo kukyusakyusa fashion. Omukyala waba alabye fashion ku TV ku social media aduka misinde nagamba mostly one fashions bring my phone to tufuna fashions musimu abantu baleeta fashions na bring that one nakulaga fashion ku simu nagamba njagala eno naye abasajja batono nnyo abayangwa mangu omusajja asobola kulaba fashion namala banga dene naye abakazi bakyusa nnyo fashion kyobolaba basically tukola nnyo abakazi so omukazi like abaze nalaba fashion ku simu ajja nakulaga nakugamba nti njagala fashion eno bwatyo
so abakazi bayambala nnyo ate bakyusa ne fashion wadde tu n'abasajja babikola for example fashion z'abasajja nabo tubirina naye mostly abakazi mbeera nnyo ne customers abakazi bangi abasajja batwala nnyo time kujja like ngeno kitenge this is a dress naye no upper part yako waliwo wansi yako ebeera round kati omuntu wabaze like eno nanyini yazejjo nangamba yagala leero kati wabaze ejjo leero njakikola jakima lweggulo kati obafunye customers nga bubiri oba busatu like jo leero nsobola okukola ne marayo naye waliwo omulala asobola okujja nangamba njagala express nguza ekitenge leero naye njagala leero naye nsobola omukolera it depends on omuntu ngeri gyayagalamu. Lwaki wasalawo okutabika ebitengi kuba ndaba ebitengi ndaba jeani ate ndaba t-shirts lwaki wasalawo okukola boti? Most of the time oba okola business biri bisobola okugaana it can delay kati side endala nofunako mostly one cotton ebeera 35,000 ntwale 3 kitundu nga mukono muwanvu mukono nyimpi ntwale 3 eyo noŋŋamba nekulondera nekuyamba sati 3 kitundu ebeera nempale yako ebeera 70,000 mutwalo 7 sati nempale. Program Uganda Tukole, of course, wete bitambudde mu program jetuyise kikyotunda basabo ne banyawo metubawo mwagana okuba nti mulanga business zammwe mukolera wa mutundira wa nakubuzizaako nga twakatandika. Of course ndi muzzukulu wa Walusimbi nange biragwa Edith tukomyewo ate tubenga tutanye ensonga zino bulungi. Yes Fred, wabadde obuuza program kikyotunda abakyalo balabye bali mu byalaani bali mu kutunga bali mu ki abanyume emirimu bo bali eyo enjala mpanvu tibayina kibayinza kukola obudde ne buzonaga nti gavumenti ya Museveni etukubye obwavu. Fred, what are you insinuating? Abakyala gye bali eyo, in fact yesterday bambi nina gye nabaddeko nina abakyala bempangaliramu batunga ngoye balungi nnyo batunga design zonna corporate wear, casual, traditional, anything. Bambi nawobeerawo omuzadde akuba essimu ng'ayagala omwana we ajja joininge. Omwana yakoze senior 4 naye ndowooza tenafuna second grade naye omwana yennyini yasalirawo n'agamba mama we nze njagala kutunga so afunye second grade naga kati kanzire no anti covid yaba disorganizing so mu covid I think they had already made a decision mu lockdown nga bakoze decision n'abazadde ng'alaba ssente zongerayo omwana so omuzadde n'awusindika omwana mu bakyala bano abeere nga yeeyongerayo okufuna skill y'okutunga but I was so impressed nga era naye bwe weewuunyiza kubanga abaana bano enkya be bagenda okubeerawo ng'ate weewuunyiza nti omwana okufuna second grade ate agenda atya mu tailoring but kisinziira ku programu yammwe ng'omuzadde waliwo abagamba nti there are people abalowooza nti abantu abafairinze abagamba nti balemeddwa be bagenda mu business ne batamanya nti even n'abo abayise first class people be bali mirimu ginene egya bulijjo actually abamu tebagirimu direct but they employ people abatambuza emirimu egifaananako bwegiti perspective yaabo erina okukyuka eyokulowooza ebintu nga bino ensi ekyuse Fred ebitabo bikupreparing ate okufuna ekiri ekiddako so tebeewuunya abantu bakolera ddala ebintu ebirungi ebigenda beyond borders buli omu ne yeewuunya nti ddala kya Uganda so I think we really have to encourage n'abaana abato naddala abaana abawala nga boogambye nti enjala babeerawo ne bazirera balowooza ekyalani kiswaza obasanga alina enjala ziva malabba ne ziyingira kisolo n'omugamba naye osobola okukola kino nga talina kyayinza kukola n'omutwasa n'omuteeka mu nnyumba nga kyasobola okukola kutuula n'asalako nga talina kyayinza kukola naye n'agamba nti gavumenti ya Museveni etukubye obwavu banange sente zibuze n'ogamba gwe atalina kyoyinza kukola oyinza kwekola kibasebo ne bannyabo bw'oba oli eyo ng'okyanoonya abalina enjala ezo empanvu of course there are things they can do very very well but just in case abantu nga bakozi one of the things you should look out abagala okuwasa abanoonya abakyala look for women look for ladies abasobola okubanga basobola okukola emirimu generation ya 21st century yeetaaga abantu nga bakozi I don't know you can survive mu mbeera nga tolina kyotunda nze olumu ntunda obwongo bwange olumu ntunda obwongo bwange mungerimu ebyendala I can sell my skill
waliwo abantu nga bali gifted with motivational skills. Exactly. Waliwo abantu abali gifted of course with oratory skills, communication skills. Yes. Nga bo babasasula abasajja abogerera emikolo. Okay? Bakikoledde ddala era. Nga bakikolera ddala va kuba n'ogenda ku mukolo ne mubanga abagenze ku lumbe. Oyo aba abyesiramu bwesibi. But there are people abasasulwa ssente nga bo balya ku bwongo bwabwe, balya ku kutegeera kwabwe. So bo baba batunda bwongo. Naye ate gwali eyo otunda. Of course kube namba y'essimu eziri ku screen eyo otubuli kiki otunda. Ate okitundira wa. Ate kiki oyinza okukola okulaba nga oyongera ettofaali ku ggwanga lyattu erya Uganda. Ye program eyo eya of course gye tuyise eya kiki otunda. Don't be anxious nti mugenda kunsaba ssente ntono nnyo. Ate batya. Kusaba ntono nnyo. Ate era toti ogamba nti mujja kunsaba ssente nnyingi nnyo. Just kube namba y'essimu eyo tujja kuba tukutuukirira tufiriminge program eyo tugiteeke ku mpewo of course at a very reasonable price. Bino faba akakikola mu TV zonna eziri mu Uganda. Era nga tuyimiridde nga number 1 mu business wane Kampala ne Uganda yonna. So abantu batwesi number 1 okuva waggulu eno number 1 okuva of course waliwo number 1 ojjukire basomanga report za primary ne bagamba nti the best candidate ne batandikira eno wansi. Number 1 okuva waggulu. But of course we are number 1, ladies and gentlemen, from the top. Our dedication is that business is a priority. Chetu nawe amaso gaffe galubiniza ffe n'okutegeera kwaffe kati gwe kiki otunda kube namba y'essimu omukyala ajja kubagikwata tujja kutuukako tujja munoonya bebeera nnyonyi zineno ze twogera ku makyeza airport oba n'alinnya ya kata oba eya Rwanda oba eya Uganda zijja kubanga ezo basaba ne banyabo ze tukutuukako batule business bwe zitambula ate ne kiki otunda at a very reasonable. That is our dedication. Naye ndowooza abantu tebakyatya bulango. Biri byali baddawo ya people ogeze n'ogamba nti kasita otunda oyolesa byali otunda oyolesa and through advert and oza wosobola ochachieve ate omuntu ayinza kugula ate ebintu byokola nga tobi advertise mulinayo company 10 ezisooka nga byezitunda every dog and MTN is a sponsor ogenda kola buli akazi akapya nga bakateeka on board totunda tutunda kino so that abantu basobola okuba nga bakola ki n'abali mu business zino entonotono baba balina okuyigira kwa ogenda ku sector y'abantu embaga kati zigenda kuddamu president manyi nti very soon of course ebintu ebimu ajja kuba bitamu nina okukkiriza senga akomawo n'atuongeza abantu abiri batono nnyo Fred senga wakiri 10 observing SOPs. Okay, of course tujja kumusaba but of course manyi nti sector y'embaga egenda kubanga eddamu so just in case oli mu mbaga otunda ki I know so many people abatalina bintu byambaga naye nga ate bwe bamuwa omulimu ajjeno nafunayo tenti najjeno nafunayo najjeno nafunayo kino nakola ki so muli mu business z'embaga waliwo omukyala gwe manyi emulage yafumba emmere yafumbira mikolo n'omubuza business card yeye business card yeye nyine ate kati nga services ngezo emmere gy'ofumba yekutunda abantu bagiwoomerwa kubanga nja kujja Fred nkuwe card naye nga ate mwatu byenfumba tebiwooma so bw'abanga yeye card kyali kyatunze ne kijja bulungi ne kispicing bwa bulungi aroma nebeera nga yeeyo mu butuufu okuba nti ye card ba energy obamanyi babete banneekolera jange bebaliwa Fred beba omuntu nga yeye office yeye byonna okay simanyi obadde onfunye bulungi of course nina mukulu wange yeyita omutanze engineer energy nekolya jange nti yeye office yeye byonna oba oyagala amagezi ge galyako ye full contained yes abo nabo tubawa platform okutubuulira bajja buziku basobole banyabo oba otunda ki you have a skill yolowooza nti yeyina etofaali eyinza okwongera kuba na Uganda we give you a platform of course mu program kiki otunda tumanyi nti covid yatukosezza era because covid yatukosezza ogwo gwe mwagano gwe tuwa abantu ate nga kikulu nnyo mu bbanga lino kati mwe tutambulira okay ng'ogyeko nti yabadde lifted a bit naye luli abantu babadde tebasobola kutambula nga tajja kusobola naye at least nga smart 24 emuwa omwaganya naaba nga osobola okuleeta ebintu byo ne tubikolako bulungi tulina abakyala abasiba obuviiri nabo gye bali simanya bukinki afro kinki bwani obwo bungi nnyo kati enaku zino waliwo omusono oguliwo baguyita crochet waliwo n'ebiwanyi ekyo kiwaani kye bayita crochet tubateekako kiteeke ku mutwe naye nga bitulungiya tusibivumirira bitulungiya in fact olumu tulireetako wano abakugu bongera obyenyonyola nazo obeera olina okukyusa ng'omukyala twatonda wange olina okukyusa fashion olina okukyusa style kale ate waliwo obugatto omanyi wengera downtown kaso oyingira kati nga Cornerstone Haji Musa gye tumusanzeeyo olaba nti ensawo jo ze ziri nyingi waliwo obugoyi bw'abakyala ate bwova ku bugoyi waliwo amasuuti gano ng'agafu waliwo amataayi waliwo ne gw'osanga nga ka business ke katono katandika butandisi naye nga yaka equipinga mulimu ebintu
akasobola okutambula. Yes. Abatunda ebyokulya ebyokunywa abo bona bo tubawo omwaka. Byonna byakulya byakunywa abantu baagala aba cakes abagala nga bw'oyogere ku mikolo my competition is very high. Ngera nze era ntero bagamba abasuubuzi nti bw'oba oyagala okubiitinga competition kola gwekubira akalangu bali bonna tojja kubamanya kubanga kyojja mu kalanga ekyo kyekikwongerayo maaso buli omu yeebuuze n'amasomero gagenda kudda makubu yakikola atya amasomero nago manyi kasatumala vaccination tetandise leero yes etandise amasomero gagenda kuddamu so kitegeeza olina amasomero omanyi faamu tulina okukkiriza nti gagenda gajja kuggulwawo kasita vaccination so olina amasomero ladies and gentlemen nawo tuyitawo tukkiriza nnyo mu education system so tumanyi nti education yemu ku sectors ezikola ki eziyamba abannayuganda naye zake kaseera tubeko kyetulya ne kyetunywa wabyogedde ddawana ebyennyanja ekyennyanja ekirungi mande ndya nkoko otandika n'amaanyi ntandikira mu nkoko nva mu nkoko nenzira mu kyennyanja wenza mu kyennyanja nembalasingako ne beans ziri fresh neka greens tokeerabiranga nako kakola bulungi nnyo naddala nga kati tuli mu kulwanyisa ekirwadde kino so bakuwulidde I think they are preparing for you bannange ndowooza nze kinyeebwa njagala kinyeebwa nga kirimu ekyennyanja ekyo kirabika kikolera kati Mr. Maserino yagala tubule oba yagala okulya okukola ku ssente ezirya ku kyennyanja ozikola bwoti alina engeri gyatambuzaamu figures eza red naga kati now here is $70 now here is pounds Fred bolabika ebintu ebyo bitegeerako ebyamaserino buli omu alina byategeera avuga taxi ategeera kuvuga taxi n'avuga ennyonyi ategeera byanyonyi tosobola kubuuzawo taxi n'omubuuza byanyonyi basebo ne banyawo bwetyo bwetambudde of course enkya y'olunaku olwaleero olwa Monday up next is going to be the trading dawn with Mr. Maserino Makune yagenda kutuyigiriza engeri tuyinza okukola ssente nga tuyita ku kye tuyise tekinologiya bwetyo bwetulabisa tujja kubandoza tusinkana olunaku olwenkya abantu baffe musibe bulungi mubere careful enkyake tugenda otandikirako enkya ate tugenda baleetera abakugu bongere okunyonyola ku nsonga zino ezimu olwaleero ze tutanyonyodde ate enkya tujja kuba nga tubaleeta aba experts bongere ate ku maloboozi gaffe tulabe nga abantu baffe tuba making a better nze muzukulu wa Lusimbi Fred Makubuya nange birabwa Edith please enkya wiki yakatandika tutandike ne viga enkya lwakubiri tulabe nga ate twongerako okulaba nti twekolamu omulimu tubagala nnyo temuvaawo Smart 24, driving business.
ya buseere kuduuka naddala engano eyo gavumenti yandutuyambye nekendezaamu kaawo ku ssente ne butto ebintu birinnye nnyo ate ekirala saawa zino bakasitoma si bangi n'ekiri awo. Smart 24, driving business.
Good afternoon, everyone. I hope you've had a good weekend. Yeah, I know it for a fact that so many people had a very, very nice weekend. You know, Friday was non-farm payrolls, and this time, this event went according to plan. You know, every kind of technical analysis that was there. You know, Friday we looked at that chart. It was the last chart we looked at, the Euro USD. Every chart that had the USD in it. Yeah, normally the most obvious chart is Euro USD. Gold had much more profitability, as you know, as it always does. Yeah, but this time for the Euro USD, you know, it was as predictable as possible. It was too predictable, and if you followed it up and sold, then yeah, you made so many pips. There were so many pips that day, and everything went according to plan. Up to right now, where the price is, it's still being supported. Where it is, we're going to look at it in a while. But anyway, it was really nice, and you know, so many people were very happy about it. You know, when an event like non-farm payrolls, you know, when it gives you that big volatility and everything goes according to plan, it's like a gift. You know, it's like a gift that's just something given to you freely. It was really, really nice. It was very, very nice. I hope you made a profit. You know, if you bought on Friday afternoon, and if you made a loss, yeah, it should have been a very big loss. Yeah, that is really bad. But if you had a very small risk there, if you're trading with a very small lot size, according to your account, then you know, price where the price is right now. We're going to look at it in a bit, but where it is right now on Euro USD, especially, it's at a support. It's at a support level. If it breaks that support successfully, then there's a new trend that is coming through. Yeah, so that's the whole. Okay, that's the only drawback. But if it somehow reverses and you have a new upward trend, then you can recover some of your money in that trend. But if it continues, you know, it will be very bad. You'll have to put your stop loss just below where it is. If it takes that stop loss, then you start looking for another trade downwards. It will be a confirmation of another downward trend. So if you don't have a stop loss in there, and you put in your trade on Friday, then yeah, that will be very bad. So put in your stop loss, because this move is something fundamental. It's something totally fundamental. Yeah, so today we don't really have many events. Let's take a look at the economic calendar and see how many events we have today. There's only one high impact event, that's consumer price index affecting China. Yeah, so that one, it was at 4:30 a.m. and yeah, I don't think we really trade USD CNY. USD CNY. It's not a very common chart. That which is common is USD CNH. But anyway, this one here, we're getting these events here on the economic calendar. So yeah, should start looking out for these charts and see how to apply their fundamental events. So that was the only event there today. Maybe later on there will be a speech from someone from the Federal Reserve. Yeah, and this one is Raphael Bostic. Yeah, so he'll give a speech today at around 10 minutes past 5. That will be today. So maybe you can wait for that speech and see how it's going to affect the market, and yeah, you can see what to do with that. If it has any volatility, then you know, you can see what to do, but maybe in a smaller time frame, because the big ones, they are really, you know, there's something going on there. We're going to look at it. Yeah, so this is the cheat sheet robot. It's what we're looking at right now. All these trades are, yeah, so this one I didn't reset it on Friday. I let the bad trades go on and the good ones, and yeah, right now maybe the only good ones are Euro USD selling, obviously. These are the two high ranking robots, Australia and New Zealand. Yeah, so basically this one was entered manually. You can see 0.11. Yeah, some guy, even this one here, 0.02. Yeah, someone entered these trades. Some clever guy entered these trades, and
The results are quite good. I don't know why he hasn't closed them by now. But anyway, I'm going to reset this today. And the good thing is, normally I leave the balance at $10,000. It's a good thing today. The equity is around $7,000. So there are so many bad trades which are inside. You can see silver buying, every chart against gold sold. So this one here, silver, price of silver in gold, price of silver in dollars. This one here was a buy trade. So we have these big negatives, $500 negative. There's this one here, gold, price of gold in US dollars, also negative $568. So these ones were quite, you can see how the bad trades turned out. Yeah, so the total profit there, it's from the other time, I think it was Thursday. So the total profit from that time up to now, the good trades, here they are, all these trades in green. These ones stand out well. Yeah, all these trades were good. So you could have copped any of these, but this was from Thursday. So these ones cover both Thursday and Friday. And maybe today, earlier on. So we don't have many trades, new trades which have opened today, because most of the charts are still, they are still lagging inside there. All these trades, new trades can't open until these ones here are closed. So I'm going to close them, and then this thing will restart again. And then tomorrow we shall see how many nice trades would have taken profit. So let me load another demo account here. And so this is the Euro USD chart. Okay, so this normally happens when you change accounts or when you change servers. Yeah, so it's very common with these brokers these days. What chart is this? KWD. This is Kuwait dinari versus the US dollar. Yeah, so these are some charts which people stay away from these charts. They are they're quite something. Yeah, I think we looked at the UGX versus the USD versus the UGX. We looked at that chart some time back, and it was looking something like this. This one is a lot more populated than our own chart. Very soon these charts will be tradable, and we shall have a good time trading these charts. Okay, so this is Euro USD right now. Now, the analysis we did on Friday. Let me zoom this out a little bit more. So using the relative strength index, and then these were lower highs from this high point to this high point, and then these were higher highs on the RSI from this point A to point B. Yeah, so point B is higher than point A. Here point B is lower than point A. Yeah. Now this high point started rising from this exact area here. That's where this upward trend started, and it stopped there. So according to diversion or divergence, whatever you want to call it, so since it started from here, then the biggest profit you can take is from this line here, from this trend line to this bottom. Yeah, so if I zoom it in a little bit more, this is what we have. Yeah, so basically, especially after testing here, after this test here, it was a nice time to sell here. This can occur anytime. This one can happen anytime in the future, so it's important to consider it. So after getting this rise here, this high point that just tested the trend line a little bit, it tested it. Yeah, and then you have this rise here. It's good to do your calculation here and you start selling, because you have a serious downward formation. This one here has touched the trend line, and the RSI hasn't gone above this one. So you have some kind of confirmation to start selling. I think non-farm payrolls came in around here. This is where it started falling from, and the number of pips that came through were about
Okay, about 70 pips from non-farm payrolls. Let's say from around there. Okay, 70 pips minimum from non-farm payrolls. So basically on Friday, people made a lot of money. 70 pips, that is times 10 for MetaTrader 4 points. That is 700 points times, let's say, your lot size. Normally, non-farm payrolls, people put in some serious lot size, like 0.5. Yeah, you get $350 there. Yeah, 0.5. So, 0.5 lot size, you can put that on. If you're really risking too much, maybe $100, you put it aside and then you trade like that, and you make some big profit there. Yeah, and if it goes against you, then you lose. But if it goes in your direction, technically, as this one here, a good statistical prediction, then you make your money like that. And this one was very nice. It has stayed down there for so long. The whole of today, it has just been there at that support level. Yeah. So basically, this is where this it started rising from this point here, and then it went up there. And according to divergence, you sell at least to this point here, where it started rising. Then it can go further below. So if you started buying from maybe up this side, you could be in losses. Okay, obviously you must be in losses right now if you started buying. But the lot size, the stop loss should be somewhere below, down there, somewhere below here. A safe area below that point, around maybe here, so that you get your trend confirmation. If price breaks below this where it started rising here, then it comes below, and you wait for some time. You don't just get out immediately, because it might not rise. It might rise, and you might recover some of your money. So if it breaks this line and starts going down, then you close that trade, the bad trade, and then you start selling. Now, one way to be very sure about this is a 4-hour chart, so this might take a whole week. Okay, I thought non-farm payrolls will take the effect will take like a week for price to drop to this level here, but then it just took some minutes, and that was quite interesting. It was very nice to watch. It's like seeing some kind of asteroid passing, something which happens, something which doesn't normally happen. You see how those scientists wait for asteroids to pass in the sky. So it's like witnessing something like that. So that's what happened on Friday, and it was really, really nice to watch. So if in order to sell, this RSI is going to rise somewhere. If we draw a trend line for the RSI, maybe like that, something very steep. Maybe if it touches this trend line here, if it starts rising and comes to this trend line, we can have some kind of a confirmation to sell. So this is another top there. Let me zoom this in a little bit more. So this is some other kind of top that is there. If we draw another trend line touching that one, then we have that kind of movement. Looks like a fan. So price, so this RSI will break through this other. It has its own sort of resistance there, another one up here. So it has broken through this one, and it might head for this other one here. But price is still, price is still being fairly. It's not going anywhere. It's still, and it's being seriously resisted. Seriously supported there. But anyway, wait for this RSI maybe to touch this line, so that we have some kind of confirmation. And by the time it touches it, if price is safely below that that point of diversion, then you can start selling, and the distance you can take downwards will be equivalent to this same rise. So you calculate from down there to this top, 148 pips. 148 pips below this level here. So it normally happens mathematically. So you can calculate another 148 pips. Let's say around around there.
So that is a take profit. So remember the other triangle we drew with that zigzag formation. I think it was it USD Canada? We shall look for it. But anyway, with these are traditional trading methods. You trade like that, so you don't have to keep on selling below this. Price might not go below there. I'm going to look for that chart and we look at it. So price might not go below there because of the rules that are already in play. If if price starts playing around here, and what I'm seeing here is there is another resistance here for this upward trend. So that can be just below there. Maybe that can confirm another downward trend, and that will be the safest area to enter. So there you will have about 89 pips, which is quite good. So basically, basing on this previous low point, if you start selling below that low point, then you can sell to that area, to that place here, which gives you this divergence calculation, and you can safely trade to that point because you shall clearly be in a continuing downward trend. But right now, anything that is happening short term, maybe you can start scalping, because your long term movements are totally, they are completely fundamental. So maybe if you look at, let me just map out this point here, this starting point there, and so this is a 4-hour chart, and there isn't much movement. But in these other small charts, just these candlesticks here. Let me move this one out a bit. So just in this inside this bracket, so in the 1-hour chart, this is a movement that has been there. It's quite it looks flat. 30-minute chart, it also looks a little bit flat. The total number of pips from the low point to the highest point, they're about 20 pips. Yeah, still not so bad, but yeah, maybe in the 15-minute chart, it looks like this. Some good areas to enter. Maybe this lower point to enter, to sell or to buy from this bottom here. Since here in the 5-minute chart, it's a 15-minute chart. Not a very bad chart. So we have this. We have these rising bottoms here, 15-minute chart, rising bottoms, and then we have these falling bottoms. So you have this bottom point where non-farm payrolls are bounced off, and it was this low. Then it went even lower. It went even lower, but on the RSI it was rising. So that is a good time to buy. So here, you scalp, small time scalping. You make some 19, maybe 15, okay, let's say 15 pips total. 15 pips, that's only trade for today on Euro USD. So 15 pips there, yes, scalping. Yeah, and then you calculate it. Some small, not a bad trade, 15 pips, that is 150 MetaTrader points times your lot size, let's say 0.07. Yeah, that is about $10. Not bad. $10. So okay, that's 15 pips. It's 0.07 might be a very big lot size for so many people. So let's calculate it again by 0.02, something manageable. $3, not bad, times 3.5. That's about 10,500. Not so bad. So yeah, so that was that small trade there today. So when these big charts are not giving you any kind of movement, many people will just chill. They won't trade because you could lose money. But then you can, in these smaller charts, you look for that same kind of movement, and you don't overdo it. You just take some small amount, and then you get out. So the US dollar versus the Canadian dollar, there was a chart we have been looking at. I don't know, it has been so evasive. Australian dollar versus the Canadian dollar. Yeah, I think that's the one.
I'm very sure it's the one. So yeah, this is the one. So that's what I was telling you, this triangular formation with a zigzag that came in, then yeah, so it has finally broken out of this area here. Yeah, this one has been good for observation. You just watch it and see. You just see what to do with it. So price broke out, went above and came back, and we have this kind of movement. This one is not normally documented, but it's good to observe these things every once in a while, so that the next time it happens, you know the course that you're going to take. You know exactly what you're going to do about it, so that these previous support and resistance levels, they don't just they don't just go to waste. So this one is clearly in a downward movement, and can put some Fibonacci's there to give us some kind of now I'm taking out these lines, they are no longer useful. Okay, so now these are the Fibonacci's that are guiding us. Yeah, it's already at the 61.8 danger zone, but this one, it has been properly trekking downwards, went to the 23.6, totally broke through, resisted there, came back to 38.2, here perfect break, resisted there again, broke 50.0, was resisted again up there, and now it has just been supported at the 61.8. Yeah, so basically, yeah, this was a good, this was a very good chart, a very good chart, and it doesn't have the US dollar in it. Let's take a quick look at gold. A very quick look at gold, and that will be the last chart. Yeah, so predictions for gold are that it is selling. Yeah, so this is what gold looks like. This is what non-farm payrolls did to gold. This is XAU. Yeah, this is gold. Yeah, so this is what non-farm payrolls did to it. You know, it looks it looks disfigured. Let me put the 4-hour chart, so one that sometimes looks nice. Yeah, so this is what it looks like. Even 4-hour chart doesn't look so good. But anyway, gold, we have this movement. You know, this chart is normally very funny, but so price, it broke below these levels, and look at how it went. Yeah, so it broke below there and it continued. This is this is quite something. And this was today. This was today. Let's see where non-farm payrolls. Yeah, so this is what we have with gold anyway. There isn't much we can really do about this. We have to wait for this chart to find some kind of balance. There is too much volatility there. You know, if you may be in 15, 30 minutes, maybe these small charts, you can get some trades, but it doesn't look so good. You know, you go into this market right now, it's going to be very you're going to enjoy it if you go in there. If you like adrenaline, you can go inside there and see what to do about it. Yeah, so this is actually the 9th. Yeah, this is today. You know, there was this sharp move. I don't even know why. I don't even know what caused it, but yeah, there was that sharp move. And you know, if price is continuing, okay, it was supported down there, and now it's headed up there. If you're interested in selling, if you want to sell, there's a lot of selling power there. Maybe you can draw another short-term Fibonacci there to get some retracement levels, so that you have some kind of guidance. So you clearly have resistance up there and the support. You can say this upward trend has begun from down here, and the resistance has been met there. So we start drawing these lines from down here to this top here, and yeah, price is within there, 23.6. It hasn't yet even touched. Maybe if we take this, you see the body of these two candlesticks. If we put the Fibonacci to start from there, then here we get a clear understanding of where price was resisted there. It was at this 23.6. So this is the most meaningful Fibonacci for these levels here.
Yeah, so it has been resisted there. If it breaks below, you can start selling downwards. This is purely scalping. There you get some 72 pips from 23.6 to 38.2. About 60 pips minimum. Yeah, so you can watch that and see what to do with it. And I think tomorrow the markets will be a little bit more formed. There will be some good analysis coming in. But anyway, this was good for seeing today's markets and how they were affected by non-farm payrolls. So this is the last chart for today that we're looking at. And let us look forward to tomorrow and we'll see how best we can deal with this momentum from non-farm payrolls this week. Thank you for watching. Goodbye. Smart 24, driving business.